buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy y gracias por aceptar la invitación y esta segunda edición del Encuentro Académico para Latinoamérica Norte organizado por Elsevier. Luego de esta introducción por parte de nuestro director regional, estamos listos para dar inicio a la primera sesión de este encuentro académico. Este es el primer día de una serie de 5 días en donde tendremos sesiones y actividades referentes a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Para el equipo del Elsevier es muy grato dar vida a este espacio para compartir y conversar sobre este tema tan relevante para la humanidad y para el planeta. Antes de iniciar, permítame recordar algunos mensajes importantes para el desarrollo de la sesión. El chat va a permanecer deshabilitado. Les pedimos por favor que anoten sus preguntas específicas al tema en el apartado de Q y A que ven en el Zoom de ustedes. La sesión será grabada y la subiremos a nuestro canal de YouTube, Elsevier Latam, en la semana del 6 de septiembre. Se van a entregar certificados de asistencia por sesión, así que por favor esperen las instrucciones que van a recibir por correo en el transcurso de la semana y al final de esta sesión también daremos algunas indicaciones. Contaremos en esta sesión con una traducción en vivo, ya que la sesión será con un invitado especial que tenemos que hará su presentación en inglés. Contamos con una traducción simultánea, así que por favor, para activarla, seleccionen el icono de interpretación que tienen en la parte inferior de sus pantallas y para escuchar la traducción en español, seleccionen la opción español. Muy bien, bienvenidos a esta primera sesión titulada Latinoamérica en la década de la acción por el planeta. Mi nombre es Diana Balbuena, hago parte del equipo del Elsevier en la región y estaré acompañándolos como anfitriona durante esta sesión. Quiero darle la bienvenida a nuestros ponentes y me permito ahora presentarlos. Hoy nos acompaña Chris James, Senior Product Manager de Sdgs, parte del equipo responsable por diseñar y desarrollar nuevas funcionalidades que ayuden a la base de clientes global a cumplir sus desafíos de estrategia y de investigación. Chris fue responsable por el lanzamiento de los ODS en Sdgs y actualmente encabeza una colaboración con un grupo pequeño de instituciones para mejorar la asociación de publicaciones a cada objetivo de desarrollo sostenible. También nos acompañan mis colegas Laura Yáñez, Tatiana Castro y Karen Angulo, quienes se desempeñan como consultoras de clientes para los diferentes países que componen la región de Latinoamérica Norte. Ellas estarán compartiendo datos relevantes de los objetivos de desarrollo sostenible para cada una de las regiones que apoyan. Con esto doy paso a Chris para que inicie su presentación. Chris, welcome and thank you for joining us today. The floor is yours. Okay, thank you. So I will start sharing my screen. Great, just shift windows around as usual. So thank you very much for inviting me to come and present today. My name is Chris James. I am a Senior Product Manager for Sdgs, based in Amsterdam in the Netherlands. I've been working on the UN Sustainable Development Goals for a couple of years now, in the mapping of the goals to documents and also to putting it into our tools such as the Sdgs and Scopus. So what I'd like to talk to you today is about the process, the journey we have gone on to map the research to the UN SDGs, and to tell you how it's going and where we're going to. So what I'm going to talk about this morning is what are the UN Sustainable Development Goals, what's being done around them, the journey that Elsevier has been on to get to the queries that we have now. Then I'd like to show the SDGs in action in Sdgs, so you can have an idea what you can do. Then I'd like to talk a bit about the Research Matching Initiative. So this is Elsevier working with university partners to improve the mapping. And then a look to the future. So what's next for the SDGs? So the United Nations SDGs were set up in 2015.
There are 17 goals in total, which were set to replace the Millennium Development Goals, the MDGs. And they're part of an agenda for sustainable development through to 2030. The UN says what they're looking to do here is for all the United Nations members in 2015 to have a blueprint for peace and prosperity for people and the planet now and into the future. And at the heart of it, there are 17 goals, and they're looking for all countries to help do things like end poverty and deprivation, to improve health and education, reduce inequality, spur economic growth, and all of the time looking at things like climate change and working to preserve our oceans and our forests. So quite big goals, you can see. Now, Elsevier has taken these on board, and our CEO, Kumsal Baisit, she said that it's our goal to do everything we can to ensure that our unique strengths in content, data, and analytics, they can help researchers and health professionals meet these targets and make them a reality. And it's important here, the content, data, and analytics. I'm going to be talking about the data and analytics, which comes from the content from not only Elsevier, but also from the 5,000 other publishers that Scopus covers. So what's being done in the SDGs? Well, there are a number of, there are three things I would like to talk about. One is the fact that there is a ranking available, so THE impact rankings, which helps to highlight the work being done towards the goals and targets of the SDGs. Secondly, I've had a look, and I've spoken to many, many different customers, and they are all globally looking to do something around the SDGs, whether that's teaching, whether it's research, whether it's making people aware of the goals of the SDGs. So I'd like to share some of that. And then the third thing is to do with how do you look at different universities using data? The answer is there are many different ways to do this, and I wanted to share some of those as well. So the first one, the THE impact rankings, it's the third year of having them. So the first one was released in 2019. Elsevier provides data, so the bibliometric side towards the ranking, which makes up roughly 30% of the overall score for a university. And we've been providing in partnership with THE, we've been providing the data, and we'll be doing so for the upcoming 2022 rankings. I won't say more than this because I know there's a session being talked about the rankings later on, and I don't want to spoil the surprise. The next thing is to do with the universities. So all I've done here is a quick Google search. Just put in UN Sustainable Development Goals into Google, and then with a country name and university at the end of it. And straight away you find many, many pages devoted to those from the different universities. So I thought I'd highlight a couple which I found. First of all, you see Maastricht University, Utrecht University, and two others. They basically provide information around lectures and series that they are doing to help put a spotlight on the SDGs and the work that they're doing towards them. I did the same looking at the United Kingdom as well. And what you can see here from universities such as King's College in London, the University of Liverpool, University College London, and Leicester University, they have information about volunteer projects, specific information about facilities and initiatives they have around the SDGs. And when you look at Leicester on the right-hand side, it talks about teaching, research, activities, all specific around, in this case, SDG 2, which is zero hunger. And then I did a quick search looking at South American universities, just in general. And here you can see different national initiatives that are available, looking at Mexico, for example, or looking at what's happening at Columbia University. And you see the doctoral study programs.
And this was me just doing a quick Google search to see what was out there. Undoubtedly, I've missed countless other opportunities and programs. But the point is, there's a lot of time and effort being spent on these worthy goals and showing what the universities are doing. The problem is that the type of data you can look at for each of the SDGs can have a very big impact on the narrative that you can tell. And that's what I wanted to look at next, the different types of data and queries which have been developed. So again, you can do a Google search and find some of these, some are less obvious, but here are some examples of different queries which are either being worked on or which are currently available for each of the SDGs in various forms. So the first one here is to do with SDU, is University of Southern Denmark. I'm working with them. They are looking to apply machine learning to map the goals of the SDGs to publications. Then we have the SciVal queries or the Elsevier queries, which are using a combination of search query and machine learning and covering the 16 out of the 17 SDGs. Aurora, which is a network of universities and their headquarters is in Amsterdam. They have their own queries using machine learning and search queries. Austria and Bergen have their own queries as well. And then the University of Auckland, which we're working with, are producing more localized queries. So looking at how by modifying the search queries with some local terms, how it can pull up these papers that wouldn't have been found otherwise. I've also seen the University of Toronto have their own queries. University of Leicester has modified the Elsevier queries to make them more local for themselves. Then there's a partnership between a number of global labs which are looking to create their own queries. And then when you look at providers such as ourselves, data providers, Clarivate has created one which uses the words Sustainable Development Goals to form a core of documents and then look at the papers that are citing those documents. And I know that Dimensions have created a machine learning based set as well. Now, the thing is that with all of these, when you start to compare the actual documents they pull up, they can give very different results. So below is a slide which was put together by Southern Denmark University. They actually are working with us on the SDGs. And at the time, I asked them to have a look at our original queries. So this is from 2020. And to see what they thought of the queries. They didn't just give me a little bit of feedback, they gave me lots of feedback, which is great because it shows how passionate they were about them. So what they did here is they compared the Elsevier queries. So these were the queries from last year. They compared them to the Aurora queries, the Austrian queries, and the ones that they had produced themselves. And what they found, and you can see with these Venn diagrams, is that depending on the query they looked at, there could be a very different overlap in publications. So there was roughly no more than 20% of common publications across all of these different queries. So this can be an issue when you're thinking of which one should you look at. Now, in the meantime, the Elsevier query, so the one in green, has been improved with many different search terms in it, and including some machine learning to help find additional publications. So we should have a much bigger overlap now than we did when this analysis was done. But I just wanted to highlight the fact that choosing the right query also goes a long way to actually exposing the documents being worked on towards the SDGs. So with that in mind, the journey that Elsevier has done has not been a straightforward one. We actually started back in September 2015, once the SDGs were released. We launched a sustainability science report looking at the global landscape and looking at 6 main themes. That then later spurred the initial queries that we could produce for the THE impact rankings, which we increased to 11 of the SDGs and provided them data in December 2018
for the inaugural rankings, which were released in April the following year. In April, I spoke to a number of customers, sort of globally, asked them to have a look at the data and to give me their feedback. In the meantime, what has happened is that we have improved the queries. So it went from being 11 queries to 16 queries. And we used a lot of the information that the UN SDG website has to improve these queries and make them available for the 2020 rankings, which happened the following year. Once those rankings were released, I then worked with these partner universities. So Aurora in Amsterdam, Auckland University in southern Denmark. These three universities were particularly interested in the SDGs, in the mapping, and in helping to improve the mapping either via a search query or via machine learning. So I started working with them then, and we are still working up until this day. A little bit later, we started collecting feedback to help link the SDGs and get a gold set of publications. So we're asking the community for feedback. And then we, in July last year, Science Metric, a company within Elsevier, also started looking at the queries that we had and looking to improve them. They took the 16 SDGs and they worked very hard to improve the completeness of them. We then added some machine learning on top of that, designed to overall improve the completeness. And then the results of that were given to THE for the 2021 rankings. I'll describe in a minute the difference between the old SDG, so the 2020 versions, and the 2021. I'll describe that once I get a bit further in the presentation. So that's been the journey so far, but it certainly hasn't stopped there. We're going to continue to improve the queries and the mapping as we go from year to year. But the improvements that happened last year, they were as a result of 7 bibliometricians working on the queries for around 16 weeks, getting other people involved and taking these pretty simple queries and augmenting them into around 20,000 query phrases in total, so about 1,200 per SDG. They also developed a special tool to help look at the completeness of each of the SDGs and how the new phrases they were adding, how they were adding to the completeness and accuracy of the mapping. As a result of this, they've developed search queries which are significantly more encompassing. They include significantly more terms as well, so taking our customer feedback into approach. And then we added a machine learning model on top, which gives an additional 10% of papers. So these are the ones that the search query would have missed. As a result of this, these new queries capture around twice as many articles as the 2020 versions, whilst keeping precision, so ensuring that there are no false positives, at around 80%. It also means there's a better overlap with those previous queries that I showed you that Southern Denmark had looked at. So a much better overlap with these other projects. Now, I said these queries have become larger, and here's an example of the difference between 2020 and 2021. So the 2020 version, you can see on the left, it contained around 37,000 publications for SDG 1 and is 10 lines long. The 2021 version is much larger. It contains nearly 113 pages of query. Now, a lot of that is down to a couple of reasons. One of them is because what we're doing here is we are removing articles from journals in fields unrelated to an SDG. So if I can give an example here, if we are to look at something to do with mice, and we want to remove things to do with, well, these kind of mice, then you remove computer-related journals. The same thing goes if there are
if there are publications around specific types of farming. For example, if you're looking at farming in sub-Saharan Africa, then we remove countries that aren't around sub-Saharan Africa to make sure that we're not getting false results. So that that increased the size of these queries by adding in journals and in countries that we wanted to either keep or remove. We also have many more key phrases in there, and we use almost all of the 2020 key phrases. Last couple of slides, and then I'll show this online. So with this added complication, or that added completeness, should I say, we wanted to also work as hard as possible to make the new queries as transparent as possible. So there is a new Mendeley data link, which contains an HTML page for each of the queries, search queries for each SDG, and the methodology around the machine learning. And I'll show you where you can download that. And because the queries are so large, we've also made it possible to shrink them down on the HTML page. Because some of these queries at the moment will not work on Scopus. We're working to fix this, but you can take chunks of the query, paste them into Scopus, and then combine them later. And finally, there are papers that have been written around this. And this is an example of one from the University of Bergen, where they have compared different queries against each other. And you can see how we have done an analysis on the right, which shows that the new 2021 Elsevier query is bringing a lot more papers. It has a higher recall, so a higher number of publications in most of the SDGs than the old one. Okay, let's see it in action. So I will go online into SciVal. So the SDGs, if you have access to SciVal, if you go to My SciVal, then you need to go to the research area section. And here you will see a number of different folders. Two of them are around the SDGs. One is the SDG 2020 and the other is SDG 2021. If you click on it, you can see the 16 SDGs that we cover. We currently do not cover the 17th SDG, which is around the collaboration to do with the SDGs, but that's something we're working on for next year. If you want to know anything about the SDGs, you can click on the information icon. This pulls out details such as number of publications that we have in SciVal for this SDG, information around the SDG in general, the fact it's being used, this data is also being used in the Times Higher Education university rankings, and then information about the query itself. If you click on this link, it takes you to the Mendeley page that I described earlier. And this page has details about the query, and then it also has a number of files which you can download. Here we have the actual machine learning methodology information, plus some document IDs, if you'd like to see those, of articles which are unique to the machine learning. And then we also have here, for each SDG, you have the methodology, and you have the queries. So here are the search queries for each SDG. Remember, they can be very big. You see it's a megabyte or 2 megabytes in size. So these are big. I'll show you one of these just so you have an idea. So we have a look at SDG 3. For each of the HTML pages, it gives a small introduction, this familiar timeline I have just shown you, the method, how we did it, key phrase analysis, so you get an idea of the core key phrases within this SDG, and then the search query. See, it's broken down by the Boolean phrase, and what you can do is actually shrink it down like this,
And I'm getting the core components. And these are the ones which we could, if you want to, copy and paste the different core components into Scopus to have a look at these different areas. On top of that, you can also see the fields of science which are contributing the most. So this is from the science metric classification. The journals which are contributing the most publications to this SDG. And then the keywords. And here this is nice, you can search for specific keywords, see how many there are. You can see how many publications they've given and what percentage of Scopus those publications are. So 100% of publications with the word recent stroke are in SDG 3. Okay, so that's information about the data. If you wanted to play with the SDG in SciVal, it's very simple. Let me take the SDG 3. I can just drag this one across. And then I'm going to have a look at it in trends. So this gives me, for my time period of 2016 to 2020, this gives me an overview of the number of publications, the key phrase analysis we saw, and the usual things around institutions, countries, and authors. What's maybe interesting to you is you can have a look at the countries and regions. I've filtered on South America, so you can see the countries in South America working on this, or you can put North America if you want to, and see how many publications they are producing. But you can also, of course, get more granular and look at institutions. So I go to institutions, choose the region, and I shall go for Colombia. And then you can see the countries, sorry, the institutions, how many publications they are producing in this SDG. And then you can use SciVal's superpower, which is to turn this into an analysis. So choose the 1200 publications, save it as a publication set. Name it, give it a description, and create. So this is then all of the publications that the university here has done in SDG 3, according to our search query. You can do that for a few others. And then you can go to benchmarking and you can choose the publication sets here. And you can see the scholarly outputs, or you can choose other metrics in here as well, such as the field-weighted citation impacts and outputs in top citation percentiles, things like that. So you can add in additional metrics. And then, of course, with that, you can save the analyses to reporting. You can also save as create a timeline motion chart if you wanted to, so you can see what the changes are in time for your different entities. And you can add this to a PowerPoint slide. And then, of course, the final thing is for any of these, you can have a look at the people. So I can go to overview. I can look at Rosario here, and then I can see the people who are publishing in this SDG the most and what those publications are. Okay, I know there will be another session on this in more detail, but I wanted to stop here and give you at least a little bit of information on how the SDGs are shown in SciVal and what you can do with them. Now, moving back to the presentation. Oh, and if there are any questions, please do not hesitate to type them into the Q&A and we will answer those in about 10 minutes. Okay, so the next part I wanted to cover for the last 10 minutes is to do with the
the partnership, so the research matching initiative, and then to talk about what's next for the SDGs. So where do we see them going, at least in a data manner? As mentioned earlier, as part of the release of the SDGs in 2020, a small partnership was formed with Aurora Universities Alliance, so from the Vrije Universiteit in Amsterdam, Auckland University in New Zealand, and Southern Denmark University in Denmark. They were all very eager to talk to us to work at improving the mapping of the SDGs. And in the next slide, I'd like to show you how the partners are looking to do this and the different angles they're doing this as well. If you search on Google, you will also find there's a partnership website, and I'll make this presentation available so you can have this link and others later. As mentioned, the different universities are looking at how they can address the data aspects in different ways. So Southern Denmark University is really looking at the machine learning component. How can they train a machine learning algorithm to capture the documents leading to the SDGs as accurately as possible? The University of Auckland is really looking at the localization side of it. So how can we take the SDGs and the general terms that the United Nations has written and convert that into something which allows local terms, publications that may have been missed otherwise, to be shown. And both Aurora and Elsevier are looking at ways of improving the search queries which are there and adding this machine learning component so that we don't miss valuable publications. So as a partnership, we are sharing data, we're sharing techniques, and the end goal is to have improved not only the mapping, but also to produce a joint publication that can show the work that's gone into this. As I said, there's a website. You can find out more information about that, and hopefully you'll also hear it as we go along the process. So what's next for the SDGs at Elsevier? Well, the first thing is that we want to make them available, at least the data available, in other Elsevier products. So at the moment, it's available in Scival. We're also looking to, they're also available for 2019 in Scopus. Sorry, for the 2020 versions in Scopus. And we're working with the Scopus team to make that the 2021 queries available in the next couple of months. We're also looking at other ways to bring them into, for example, the publication process. So how can we allow people to tag an article that they're producing with an SDG that they feel they are working towards, and then to bring that into the peer review process. We're also looking at ways to adjust the mappings of the current documents so that we can help improve the impact rankings for 2022. And part of that may also be, how do we allow localization? So how do we allow you to add or remove your own terms, store them in a product like Scival, and see what the implications of those are? Are they actually going to give you more publications, or does it not make any difference? So there's all of these questions and directions that we're looking to go in. You can see here on the right how Scopus is currently showing the SDGs. If you go into the advanced search in Scopus, scroll to the bottom, they have the 2020 SDGs, and you can click on them and it pre-populates the advanced search with those smaller search strings. As I mentioned, the 2021 versions will be coming later in the year. And then other things that we're looking at are how can we make them available, make them even better in our products. So in Scival, we have them as research areas. We are in the next release, so in roughly 3 weeks, we will also have them available as a tab in Overview for institutions, countries, and Scopus sources. So from the October release forward,
If you go to Overview, and if you go to Published, you can then find a By SDG tab, and this will then show you, for my university, how many publications from the 2021 SDGs do I see in each of these. And again, you can then create research areas for each of these to analyze in more detail. We're also looking at how we can bring this into new modules. For example, being able to add the SDGs as part of an impact module. So here, this is some work I'm doing at the moment with some customers. We're pulling in more data into SciVal. We've recently added in funding data for a new grants module. I'm working on pulling in some policy data, some additional patent data, media and Twitter data. And having that along with the SDGs as a potential subject classification, and also providing analyses based upon the SDGs, all of this can go towards giving you more evidence of impact to help with any impact case studies, grant applications, and national assessment exercises. This is something we are working on the discovery this year, and we hope to have something out at the beginning of next year in a first version. But as you can see, the SDGs are quite central in some of this work. Okay, and there I will pause and see if there are any questions. Hi, Chris. Hello. Yes, we have indeed a question. Florina asked, what about open access scientific articles? Maybe I can ask a question with a question. What do you mean with what about open access scientific articles? If you could add a little bit of more information, that help. Okay, let's see if Florina can share more information. Yeah, whilst we're waiting, what I can say is we do have information in SciVal about open access scientific articles. So you can, in the product, and this is something we released at the end of last year, if you look at any entity, so I'm looking here at the university's input into SDG 3, you can see for these 515 publications, 70% are open access. So you can click, see that list, and you see we have different open access categories, the same as Scopus. And if you were interested in SDG 3, only open access for this institution, you can create a publication set, SDG 3, and then just you can analyze it like that. I'm not sure if that's what you meant, but we do have ways of looking at open access within SciVal. As I said, any institution, you can see the percentage of articles that they are publishing in our open access. But if that's not it, Florina, then please add more information. Yeah, Chris, we're gonna have a short moment at the end, in about half an hour, to have some question and answer. So I will keep some for you after intervention of our customer consultants. All right? Okay. Yes. Thank you. Muy bien, muchas gracias, Chris, por compartirnos el panorama, un poco lo que se está haciendo desde Elsevier para acompañar a las instituciones en este esfuerzo por hacer seguimiento y demostrar avances en los SDGs. Quiero dar paso ahora a Laura Yáñez, que atiende la región de México como Customer Consultant y nos va a compartir datos específicos de esta región. Laura, adelante. Muchas gracias, Diana. Pues bienvenidos a todos, encantados de verlos. Están viendo ya por ahí la pantalla y bueno, como comenta Diana, yo soy Customer Consultant para México, instituciones en general
de gobierno y que están en el consorcio. Y la verdad es que la plática que nos dio Chris es un panorama general muy interesante y vemos cómo se ha movido y cómo estamos mejorando el tema de, sobre todo el tema de revisión de los artículos. Creo que con esto nos da una idea y un panorama de cómo estamos avanzando en cuanto a identificación, pero también cómo estamos avanzando en tema de los gobiernos, y ahora lo vamos a ver ya para ciertos países. Entonces, vamos a ver para México cómo han sido los ODS. Hicimos el mismo ejercicio, como decía Cris. Al final es jugar un poquito con esta parte de la plataforma. Y ahora están viendo la gráfica con la cual nos pusimos a jugar un rato. Para México específicamente, cómo ha sido el progreso de estos ODS dentro de las, pues bueno, de los años, desde 2016, cómo se están moviendo, cómo este panorama está cambiando. Creo que ustedes pueden ver que México ha estado muy activo en este movimiento de los ODS, y creo que es como país, pero también como directamente como investigadores, y es poner un granito de arena desde la función de investigador, desde la función de biblioteca, y justo este evento pretende tocar todos estos participantes en los ODS. ¿Qué les puedo decir de esta gráfica que ustedes están viendo que se está moviendo mucho? Hay unos que específicamente se mueven mucho. Les voy a platicar del 2, por ejemplo, el SDG 2, que estamos hablando de cero hambre, y no se me están diciendo por ahí que a lo mejor la gráfica se detiene un poquito, pero bueno, estamos hablando de un incremento desde 2017 al 2020 de un 62% en tema de publicaciones. También tenemos un incremento del 76% también en publicaciones del SDG 5, pero ahí lo que yo quiero hacer notar, y no sé si ustedes pueden ver por ahí la gráfica, ustedes pueden ver que tenemos un aumento de colaboración importante, y la colaboración internacional, eso es algo muy importante en estas gráficas que vamos a estar viendo de los países. Como decía Chris, es el jugar con ver cómo está el Field Weighted Citation Impact, que lo que nos habla el Field Weighted, para que tengamos como esa referencia, es la proporción de citas que estamos recibiendo, en realidad de cómo se está esperando para ese campo temático. Entonces, eso lo estamos comparando con la colaboración internacional, y también el tamaño de la burbuja nos está hablando de qué tanto es la producción científica. Entonces, podemos ver el SDG 5, por ejemplo, que está un incremento considerable de publicaciones, vemos la bola más grande, y el SDG 13, por ejemplo, tenemos también un incremento, pero adicionalmente tenemos una colaboración también de un 105%. Entonces, esos son los que quería ahora mencionar, pero me voy a ir a detalle en algunos que a mí me parecieron muy interesantes porque se alcanza a ver perfectamente, y que es el SDG 3, que es la bola más grande, que ustedes pueden ver aquí de color, muchas gracias, de color naranja. ¿Qué estamos hablando del SDG 3? El SDG 3 es el tema de salud. Tenemos instituciones que están manejando, las que están más activas y que son nuestras instituciones que están investigando más en esos temas. ¿Cuáles fueron los temas que se visualizaron en esto? Un tema de obesidad. Hay mucha investigación en tema de obesidad en México. Un tema también que estamos viendo, bueno, el tema del virus, eso estamos entendiendo que es más reciente. Y sobre todo tenemos una actividad muy fuerte y una colaboración que ustedes pueden ver de nuestras instituciones nacionales, pues representativas, digámoslo así, del tema salud. Ahora, tenemos también el SDG 16 que habla de la justicia, la paz, en donde, no sé, a lo mejor ustedes no recuerdan un poco la gráfica, pero era muy notorio el hecho de que estaba arriba, era no tiene una publicación tan grande, pero sí el movimiento que tuvo en la gráfica fue muy, muy considerable, y sobre todo en Field Weighted Citation Impact. Y esto, metiéndonos un poquito a revisar, lo que pudimos identificar es que hay ciertos temas que el impacto de publicaciones no ha sido tan fuerte, pero también a nivel mundial ha bajado
un poco el tema de la publicación, el tema del interés por ese tema en específico, y estamos hablando en esta diapositiva en el lado superior izquierdo. Y por último, recordarles que creo que, como decía yo, es un tema de poner el granito de arena a todos, porque, por ejemplo, el SDG 7 nos habla acerca de cómo ha aumentado, cómo ha crecido el tema de la producción científica, que a la vez va crecido el tema de colaboración, y eso tiene un impacto también en el Field Weighted Citation Impact. Entonces, estas métricas van muy de la mano, y bueno, esta es la visión de México, invitarlos para seguir, por supuesto, entendiendo estos SDGs, que son los objetivos de desarrollo que nos plantearon, y definitivamente apoyar desde la trinchera donde les toque, pues el que sigamos trabajando en ellos, porque creo que es algo importante no solamente para nosotros, sino para toda la humanidad. Les agradezco mucho, y ahora vamos con Tatiana, que nos va a platicar acerca de los objetivos de otras regiones. Gracias. Hola, muy buenos días. Creo que ya pueden ver mi pantalla. En todo caso, estoy viendo el chat para cualquier cosa. Si me confirman, me pueden escuchar bien y ver mi pantalla, ¿correcto? Sí. Perfecto. Correcto. Muy bien, entonces me presento mientras va un poquito mi gráfica. Soy Tatiana Castro, soy la consultora de la región de Centroamérica y el Caribe. En mi caso, el análisis de 28 países dio como resultado una interacción bastante, como ustedes pueden ver, tendencia hacia la alta en los últimos 4 años relacionados a la producción científica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Por qué es importante y por qué me apasiona mucho esta parte de la región de Centroamérica y el Caribe? Son países que están, a pesar de que podríamos considerar que son países con ciertos retos macroeconómicos, políticos, cambios presidenciales en los últimos años y cambios también en los apoyos a la ciencia y la tecnología, han sido países resilientes que han podido aumentar su producción científica en este tipo de temáticas que empiezan a tomar relevancia en diferentes proyectos que por supuesto esperamos nos puedan acompañar en las sesiones de la semana para ver esas buenas prácticas que algunas instituciones están implementando para apoyar lograr estos objetivos de desarrollo sostenible en cada uno de sus países. Pero entonces, en mi caso, ¿cuál es el objetivo que ha sido más relevante? El primero de ellos, pues, va ligado a la salud y al bienestar de la población de Centroamérica y el Caribe. ¿Y qué es importante también resaltar sobre esta producción científica? La colaboración ha sido vital para que las diferentes instituciones logren una visibilidad, logren también un networking con otros países y con otras instituciones y logren estar en revistas de alto impacto que justamente, como nos explicaba Laura en su presentación, pues hacen que estas burbujas estén por encima de la visibilidad mundial, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante que me parece resaltar, estas alianzas colaborativas. Y si tenemos, por ejemplo, editores, si tenemos personas del área de investigación, tenemos personas que están interesadas en publicar sobre estas temáticas, busquen, por favor, colaboradores y aliados que justamente, o como podemos ver en el caso de Centroamérica, eso está ayudando a que la producción científica vaya en aumento. Pero adicionalmente tenemos la parte de vida y ecosistemas terrestres como el segundo objetivo en el cual se está publicando más. Yo quiero darle un especial reconocimiento a las diferentes instituciones que se han esforzado en publicar durante la pandemia. 2020 fue un año en el que pensaríamos que no se estaría publicando, pero la realidad es que la publicación aumentó. No sé si por la pandemia pues todos teníamos más tiempo para escribir y más tiempo para enviar nuestros artículos a revisión, pero en el 2020 el alza se dio de manera considerable en este tipo de objetivos de desarrollo. Yo me voy a ir un poquito rápido, perdón, para no robar mucho tiempo, pero específicamente estos son los 5 objetivos de Centroamérica y el Caribe, ¿no? Hambre cero, educación de calidad, ciudades y comunidades sostenibles son el principal foco de estos diferentes países, y algo que me parece importante resaltar es que son economías resilientes en este momento, son economías que están teniendo diferentes cambios a raíz de la pandemia
academia y que se están esforzando justamente para la realización de este tipo de publicaciones. En total, de todos los objetivos de desarrollo sostenible que tuvimos para la región de Centroamérica, tuvimos 16.474 publicaciones del 2016 al 2020. Sin embargo, estos objetivos de desarrollo ocupan el 55% de esa producción científica. Entonces, estos son focos económicos, políticos, sociales que están teniendo estos países y que se están viendo reflejados también en la investigación de la región en general. Yo hubiese querido nombrar a todas mis instituciones, pero en este caso estoy poniendo, y ustedes están viendo en pantalla, los países que están teniendo mayor, se podría decir, presencia en estos 5 objetivos, como por ejemplo la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional de Costa Rica, la Universidad de West Indies, el Tecnológico de Costa Rica, que mañana nos estará compartiendo su experiencia y caso de éxito. De República Dominicana también la Pocamaima, la UNFU, la Universidad de La Habana. Entonces, hay diferentes instituciones, hay países que están trabajando en aumentar la producción científica y bueno, pues de mis 28 países, pues la verdad es que intenté compilar la información de ellos que son el top en la publicación de este 55% de producción científica relevante actualmente. Pero bueno, me quiero ir con 2 conclusiones relacionadas a Centroamérica y el Caribe, que es un ejercicio que hicimos con Saibal, y el primero de ellos es, como decía Laura, la colaboración empieza a ser clave, ¿no? Entonces, cuando hablamos de colaboración, estamos hablando que las instituciones, como veíamos en la slide anterior, como la West Indies o la Universidad de Costa Rica, se puede decir que su panorama de colaboración empezó a ampliarse con países como Estados Unidos, con países como Canadá, con países como Alemania. Y eso les ha permitido también a sus investigadores, les ha permitido a sus diferentes centros de investigación y también a las mismas investigaciones estar en revistas de alto impacto como podría ser The Lancet o Nature, en el caso específico de salud y bienestar, que es uno de los objetivos que ellos más están publicando, en el que más están publicando, ¿no? Entonces, la colaboración empieza a ser clave. No se centren de pronto con mi semillero de investigación local, de pronto empiecen a ver perfiles diferentes, con qué instituciones ustedes van a poder realizar otro tipo de colaboraciones, socializar información. Creemos que ese va a empezar a ser el motor. Si ustedes se fijan en la gráfica que están viendo, aquí están todos los objetivos para la región. En este caso, y ustedes también se van a dar cuenta que la colaboración internacional, pues básicamente fue el pilar para que muchas de esas publicaciones salieran, ¿no? Entonces, esa es una de las conclusiones y de los análisis que pudimos identificar. Pero adicionalmente, y en el caso de Hambre Cero y también apoyando la parte de vida y ecosistema, nos encontramos con unas tendencias, con unas palabras clave que quiero resaltar específicamente para el país de Costa Rica, ¿no? Costa Rica es uno de los países que mayor aporta a la región en la producción científica y académica de los objetivos de desarrollo sostenible, pero hay ciertas iniciativas como las que mencionaba James a nivel global. Pero en el caso específico de Costa Rica está apareciendo algo como el Agro ODS de Costa Rica, que son eventos, que son comunidades que están apoyando no solo el sector privado, sino el sector público y se están uniendo para participar en la investigación y producción científica del país. Entonces es así como ustedes van a poder ver que el sector económico de la agricultura empieza a tener relevancia también en la producción científica y académica de este tipo de regiones. Y bueno, pues son 2 de las conclusiones que de manera general y también en este espacio que tenemos con ustedes queríamos compartirles, ¿no? La primera, por favor, hagan colaboración. La segunda, liguen sus investigaciones, en este caso, con diferentes proyectos, como el caso de Costa Rica relacionado
relacionados a sus sectores macroeconómicos, a apoyar la agenda y los principales objetivos que se están desarrollando en cada uno de sus países. Entonces, les agradezco el espacio. Por favor, hagan uso de la opción de preguntas y respuestas que está disponible en Zoom y con todo el gusto pues estaremos aquí apoyándoles. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra a mi compañera Karen. Bueno, listo, pues buenos días, muchas gracias a todos por acompañarnos. Esto pues es un overview, ¿verdad? De lo que encontramos viendo también y complementando un poco la charla de Cris, y lo que queremos mostrarles ahorita es un poco sobre las regiones. Lo vamos a ver en el transcurso de toda la semana, pero aquí les quiero mostrar Colombia y Ecuador, ¿vale? Porque quise, espérame, Tati, incluirlo de esa manera. Entonces, primero, pues vimos, ¿cierto? Desde las charlas iniciales, nuestro objetivo de desarrollo sostenible, pues el que más tiene publicaciones en el caso de Colombia es el objetivo 3, ¿cierto? El de salud y bienestar. Esto con más de 1 millón de publicaciones, 8.000 publicaciones en este objetivo de desarrollo sostenible del 2016 al 2020. Ya, Tati, por favor. Y esto, ¿qué representa? Pues un incremento a través de este tiempo de un 76% en las publicaciones que se han venido generando en este objetivo de desarrollo sostenible. Esto teniendo en cuenta que los 3 principales para Colombia han sido el objetivo de desarrollo sostenible número 7, con energía asequible y no contaminante, al igual que el objetivo de desarrollo número 11, con ciudades y comunidades sostenibles. Esto en Colombia siendo los 3 objetivos de desarrollo sostenible con más publicaciones también indexadas desde Scopus, ¿cierto? Y en donde también se está viendo un movimiento bien interesante en el número de incremento de estas publicaciones. Ahora, ya dale, Tati, por favor. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Colombia, en términos de este ODS, ¿verdad? El número 3 en específico. Aquí Saibal se puede usar de diferentes maneras. Nosotras desde el punto de vista de sí que queríamos darles el día de hoy, lo vimos más hacia el impacto que tiene las publicaciones en términos del Fieldway Citation Impact, ¿vale? Entonces es lo que quiero compartirles hoy, hacerles un poco una comparación rápida. Entonces aquí sí vemos, pues Colombia en este caso, en el objetivo de desarrollo sostenible, está en la posición número 3, ¿cierto? En los que más publicamos en Sudamérica, pero adicional a eso, Tati, por favor, si vemos o comparamos en términos del peso de la citación, ¿verdad? Que empieza a tener pues este significado de la visibilidad y todo esto que tenemos, lo que quiero expresarles el día de hoy es depende de la mirada que nosotros queramos darle, qué necesitamos nosotros como usuarios, nosotros como investigadores, qué le queremos ver o qué punto le queremos dar al análisis, a la investigación que le estamos dando, ¿cierto? Entonces aquí por eso quise mostrarles esta diferencia, cómo, ¿cierto? Nosotros desde Colombia en este objetivo de desarrollo sostenible, en número de publicaciones, estamos siendo el número 3 en esta posición, pero si lo vemos en términos del peso de las citaciones que están teniendo esto, pues empezamos a ver que Surinam, Perú y Uruguay tienen esos primeros puestos en Sudamérica. Dale, Tati, por favor. Pero también si lo vemos a nivel mundial, ¿cierto? A nivel global, ¿qué es lo que se está viendo? Entonces yo quería mostrar un poco qué se tiene en Colombia con el ODS número 3, cómo se ve en términos de publicaciones y citación, pero además de eso, cómo estamos a nivel global. Esto también lo quise mostrar en el mapa, ¿verdad? Es algo que tiene también Saibal bien interesante y es que puedes verlo en términos de gráficos, vimos palabras claves, vimos todo esto, pero si lo vemos en términos del Fieldway Citation Impact, pues estos 3 países a nivel mundial serían los que tienen un peso en citación más interesante aquí. A diferencia que si lo vemos por publicación, pues estará Estados Unidos, estará China, estará el Reino Unido en esos puestos con mayores publicaciones en estos ODS. Entonces, es bien interesante ver cómo las diferentes miradas que le podemos dar a esta información, qué necesitamos nosotros, desde qué punto o qué análisis queremos darle pues esta oportunidad, y que también lo haremos en una sesión práctica el día viernes. En nuestra última sesión les vamos a mostrar cómo se puede usar esto en nuestras diferentes plataformas y cómo les damos nosotros los consejos para usarlas. Dale, Tati, por favor, gracias. Entonces, pero además de eso, pues mostrarles también cómo ha sido eso, cuáles son los objetivos adicional a este objetivo número 3, que es el que más publicaciones tiene, pues cómo lo estamos viendo. Entonces aquí, pues vamos a tener los
5 o bueno, los 6 junto con el ODS 3, ¿verdad? En donde más publicaciones tenemos junto con el impacto. Entonces, viendo esto que todos están sobre nuestro estándar, ¿verdad? Del Field Weight Citation Impact, que es 1 va a ser nuestra visibilidad esperada en estas publicaciones, ¿verdad? Entonces, todo lo que esté encima de 1 está teniendo una visibilidad interesante en citación y de esta manera tenemos nuestro primer objetivo luego del ODS 3 va a ser el 16, el de paz, justicia e instituciones sólidas, en donde aquí vamos a tener del 2016 al 2020 un incremento en publicaciones del 105%, seguido por el ODS 5, que es igualdad de género, y en donde el día jueves tendremos un conversatorio específicamente en esto, porque lo vemos interesante. Incluso aquí, haciendo el análisis, encontré que este es el objetivo de desarrollo sostenible en Colombia con más incremento en publicaciones, esto del 2016 al 2020 con un 126% de incremento. El objetivo 13, seguido a esto con la acción por el clima, ¿verdad? Con un incremento del 90%, 99% en sus publicaciones. El objetivo número 2, en hambre cero, con un 71%. Y el objetivo de desarrollo sostenible número 10, con reducción de la desigualdad, con un incremento del 106%. Entonces, esto me pareció interesante también mostrárselo, mostrar de pronto como adicional a ese objetivo, ¿verdad? Donde tenemos alrededor de 8.000 publicaciones en Colombia con el ODS 3, pues también tenemos un impacto interesante, una visibilidad global dentro de Colombia en estos objetivos y cómo nosotros estamos impactando pues nuestro país en términos de esta Agenda 2030, ¿verdad? Por favor, Tati. Ahora, ¿qué está pasando en Ecuador? En Ecuador hay algo bien interesante y es que pues están generando la visibilidad también a través de las indexaciones en Scopus para poder hacer estos análisis y aquí vamos a tener nuevamente el ODS 3. Entonces, aquí les quise hacer un panorama, una vista diferente también para que veamos cómo esto impacta también pues en otros países. Entonces, si vemos aquí el ODS 3 a comparación de Colombia, que teníamos 8.000 publicaciones, tenemos 2.000, que es bastante interesante, pero el Field Weight Citation Impact en estas 2.000 publicaciones es mucho más alto, ¿verdad? De las que podíamos mostrar en donde está nuestro Field Weight Citation Impact en Colombia, que es del 1. Entonces, veamos las instituciones. Aquí lo que quise organizarlo fue por ese peso. Efectivamente, si lo hacemos con publicaciones tendremos otro resultado, pero veamos, ¿cierto? En este momento, pues estas son las top 6, ¿verdad? Cuando vamos a hablar en términos de número de publicaciones. Entonces aquí vamos a tener, además de eso, en Ecuador, si vemos otros dos o otros top en donde más se ha generado publicaciones, vamos a ver el objetivo número 7, ¿vale? Con alrededor de 1.000 publicaciones en este objetivo de desarrollo sostenible, ligados a este objetivo de desarrollo sostenible, y el objetivo número 11, en donde vamos a tener alrededor también de 1.000 publicaciones ligadas aquí. Pero entonces aquí podemos ver cómo, si hacemos un análisis nuevamente por las citaciones que hemos recibido y por esto demás, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar pues la importancia del análisis que nosotros queremos hacer con respecto a toda esa visibilidad, esa producción que tenemos en Latinoamérica para empezar a crear estrategias. Dale, Tati, por favor. Pero, perdón, pero ¿qué pasa cuando estamos viendo ya, ¿cierto? ¿Cuáles son directamente en Ecuador? Entonces aquí vamos a poder ver que adicional a eso, aquí el que más ha tenido impacto también, y es bien interesante el incremento que se está teniendo, es el objetivo número 3. Entonces, como en la región andina se podría decir también el impacto que está teniendo esto en salud y bienestar, ¿verdad? Todas las estrategias, seguramente las políticas que se están creando, empezando también por el objetivo número 5, en donde este pues ha tenido un 170% incremento en términos de su producción científica, indexada nuevamente en Scopus para aclarar, porque obviamente hay más información a nivel mundial, pero esto
con los análisis que estamos trabajando. Adicional a eso, el objetivo número 16 con un 326% y el objetivo número 3, bueno, ni les digo, más del 2000% de incremento se ha generado en Ecuador en publicaciones en esta temática. El objetivo número 13 con un 167% de incremento en este rango de fecha y el objetivo número 7 con un incremento del 159%. Entonces, esto quisimos resaltar, obviamente, de los 16 objetivos de desarrollo sostenible, pues cuáles están teniendo ese impacto con una mirada en términos de número de producción, pero también, ¿cierto?, estamos viendo cómo podemos analizarlo con las diferentes métricas que tenemos disponibles. Nosotros en este caso decidimos escoger el peso que tiene el Field Weight Citation Impact para mostrarles a ustedes también cómo esto que se está viendo a nivel global y comparar de pronto a veces un poco, ¿cierto? Cómo en los otros países están viendo o están produciendo esta visibilidad en términos de los objetivos de desarrollo sostenible. Obviamente abiertas para que ustedes, si quieren tener información sobre sus países, se contacten con nosotras. Tati, si quieres, agradecerles por este espacio. Vamos a abrir un poco a preguntas y respuestas. Si no mencionamos su país, lo podemos hacer si están interesados en una sesión más personalizada, ¿verdad? Con sus instituciones, con mucho gusto podemos abrir esta sesión para esto. Vamos a continuar con preguntas y respuestas también en estos minutos que nos quedan y con otra información adicional. Así es, Karen. Tenemos varias preguntas. Déjenme por aquí compartir. Vamos a tener 8 minutos donde vamos a repasar las preguntas y comentarios. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando en este momento y que están compartiendo sus preguntas con nosotros. Bueno, Chris, I think this question is for you. You have mentioned how the machine learning protocols have been developed in the most advanced efforts, considering the activity towards the SDGs. Since you are aware of the state of the art, could you share with us if common efforts have been developed in Latin America and America? Thank you very much for your generous discussion and data. Yeah, so I'm not personally aware of all of the different efforts that have taken part for the SDGs, for the machine learning. I know, I mean, for example, we were working with the University of Princeton to use machine learning to map research to SDG 17. And I know that we've been looking at other SDGs as well. I know the University of Carnegie Mellon University also approached us because they are doing work on the SDGs, and they had their own mapping. I'm not sure if it was machine learning, but I'm sure there are other universities trying machine learning processes towards the SDGs. What we want to do is actually see if we can share our best practices with these other universities. So we have what is called the ICSR labs, where we are sharing our data, we're sharing the mappings we have, and we let people play with this and try their own projects. But I am sure there are other initiatives happening outside of what I've mentioned, but I don't know them all personally. Thank you, Chris. Another question we have here, more than a question, is a comment. Selecting keywords in order to classify them into SDGs is quite complex. For instance, a publication related to water treatment could be related to poverty SDG 2 when reading in depth. How do we manage those cases, Chris? Well, exactly what you would expect. So this publication can work in multiple SDGs. So yes, the search query will flag all of the SDGs that this publication works in. So yes, it could be in poverty, it could be in water treatment. And we've also done the same with our machine learning algorithm. So it's called a multi-label classification. So it doesn't just pick the best SDG, it looks at the top 2 or 3. There's a threshold as well, a confidence threshold that we use. So in those cases, yes, a publication can belong to more than one SDG.
Okay, Chris. Will the open access journals have to be indexed with the Scopus then? Perhaps if you can clarify why do we use Scopus as our source? Yeah, sure. Yeah, so everything to do with publications in SciVal comes from Scopus, and it's been like that since the tool was developed nearly 10 years ago. We use Scopus because it is comprehensive. You know, it covers a very wide range of subjects, a very wide range of publishers as well. So not just English language, but also other languages. It has very good quality content in there. Everything in Scopus has to go through the content selection advisory board, and they are reviewing new journals on a weekly basis. So there are strict requirements that they have to meet. And because of that, we know that we then will give you good data and and good articles, good peer-reviewed articles. So yes, we then use Scopus data, which means if you're looking at open access, those articles have to be indexed in Scopus. Thank you, Chris. Tenemos algunas preguntas con respecto a publicación en revistas del Elsevier, publicación en revistas Open Access. Ahí les pedimos, por favor, que contacten a nuestras Customer Consultants de las regiones para poder ampliar este tema con ustedes y ver cómo les podemos apoyar de mejor forma. De igual forma, los martes tenemos sesiones en el Elsevier Live donde también compartimos información relevante a esas preguntas. Hay una pregunta que nos hacen: ¿qué porcentaje de implementación de los ODS registran las estadísticas que se aplican realmente? Bueno, aquí quisiera mencionar que, digamos, el porcentaje de cumplimiento depende de los objetivos que se tracen como institución o como país. Estas herramientas que nos mostró Chris hoy nos pueden ayudar a revisar cómo estamos con respecto a esas metas que nos planteamos, y de igual forma pues estar también atentos a lo que comunica las Naciones Unidas en cómo vamos con respecto a esas metas. De hecho, el año pasado, en el 2019, hace 2 años, 2019, se reunieron y hicieron una evaluación de estas metas, y es por eso que en esta época nos llaman a la década de la acción, precisamente porque no estamos llegando a las metas que fueron propuestas para cumplir la Agenda 2030. Entonces, espero, Erika, poder haber aclarado la pregunta, y si no, por favor, déjanos saber ahí a través de la caja de preguntas y respuestas. Chris, Florina asked about the tendency about open access. Can you say something about open access and the tendency about it? Yeah, sure, of course. So I see there's like some follow-up points that Florine made about the trends on open access, and that publications should be made available for free to help spur on science and research, which we also agree. So obviously Elsevier is one publisher out of thousands. We're quite a large publisher, but you know, we have what, 15 or 18% of the world's publications. Elsevier does actually support open access. We also believe that, especially as a way of having a commitment to a collaborative, inclusive, transparent world of research, you need to have open access. So we do thoroughly support it. And I know that also the other major publishers also do support open access. So more and more publications you see are being made freely available for people to read. This especially was true during the COVID pandemic, when I know Elsevier made all COVID related articles available for free for researchers to access. Then talking about like what's been the trend, I actually had a quick look in SciVal because I saw the question earlier. So I had a quick look in SciVal. I looked at the world, I looked at the last 10 years, and then I filtered on open access. And I saw in the last 10 years, I've seen a 35% increase in the number of open access articles available in Scopus from 2010 to current date. So you can see a real increase in what people are making available, what publishers are making available, and what you can get without a subscription.
So that, I think, is very positive. Thank you, Chris. Tenemos una pregunta, creo que surgió durante la presentación de Laura para México. En la gráfica se mostró los avances con respecto al tiempo. Muestra que todos se desplazan hacia la derecha del gráfico, que entiendo se debe a la participación internacional, pero también se desplaza hacia abajo. ¿Eso qué significado tiene? Yo creo que eso es importante mencionarle, como lo decía, es conforme el paso del tiempo hemos visto que está colaborando más, algunas instituciones están realizando más colaboración, que creo que eso es muy importante, pero también el impacto está bajando porque digamos que el impacto que están teniendo las publicaciones no está siendo tan fuerte, pero también tenemos que considerar que durante los últimos años, que es 19, esperamos un impacto todavía menor porque todavía las publicaciones están recientes. Yo lo que sí quiero hacer notar es que en la gráfica, si ustedes se dieron cuenta, bajaron un poco el impacto, pero no está abajo del 1, tan abajo del 1. Tal vez el único que a lo mejor podría preocuparnos un poquito es el ODS relacionado con educación, que sí está más abajo, pero en general está manteniéndose dentro del rango del 1 y que creo que eso es importante porque estamos entonces en una tendencia al nivel internacional. Gracias, Lau. Ahí mismo nos comparten una pregunta que tal vez no alcancemos a desarrollar en esta sesión, pero la tomaremos para las sesiones siguientes, y es cómo ha impactado la pandemia estos dos últimos años en los diferentes objetivos de desarrollo sostenible. Valdría la pena hacer un análisis alrededor de esto para ver cómo ha sido antes de la pandemia y durante la pandemia. Gracias, Ariadna, por la sugerencia, la tomaremos. Karen, nos preguntan ¿cómo ve el tema de las ciudades en el ODS 11? ¿Qué brechas lograron reconocer en el caso de Colombia con respecto a los ODS? Vale, sí, pues gracias, Helmut. En realidad, en Saibal no alcanzamos a identificar, supongamos, en este momento si se generaron de pronto algunas patentes con estas publicaciones, ¿cierto? Sería interesante luego, de pronto en alguna oportunidad o con nuestros mismos ponentes en las sesiones que vienen, que conozcamos y preguntemos un poquito acerca de este tema, que ellos mismos nos puedan incluir. Te cuento, supongamos, en el caso de la información que nos muestra Saibal, es cómo pues estas, en el término del ODS 11, ¿cierto? Cómo el impacto, las instituciones que más están publicando en este tema, que podríamos decir que la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes, la del Norte, Javeriana, Antioquia serían las principales instituciones, y aquí podríamos en algún momento mostrar, o si les parece luego generamos esta información en la misma página donde van a poder descargar su certificado, pues este detalle de las preguntas que nos hacen aquí, o sea, cómo ha impactado, y podemos mostrar seguramente con estas publicaciones si se ha generado un impacto económico, un impacto social, y mostrarles esa información más detallada, que seguramente más adelante lo podemos mostrar. Perfecto, gracias, Karen. Lau, tenemos otra pregunta para ti. ¿Cuál es el impacto del ODS 8 y por qué no lo vimos en esta presentación? De pronto aclarar por qué hoy nos enfocamos en algunos ODS. Sí, nos enfocamos en algunos ODS porque justo era el tema de ver cuáles eran como los más relevantes. Recordemos que, bueno, tenemos algunos ODS que, bueno, pues también son muy relevantes y que también tenemos que estar trabajando en ellos, y sobre todo dependiendo de los objetivos. Rápidamente, el ODS 8, lo que yo estoy viendo es que sí tiene un Field Weighted Citation Impact de 1.06 me parece. Entonces estamos viendo que está teniendo un buen acercamiento a nivel internacional, una colaboración que ha incrementado poco, pero ha incrementado, y un incremento de producción científica. También habría que analizar más a detalle el Field Weighted porque había bajado, pero como mencionaba, yo creo que es algo normal en el sentido de que los impactos estuvieron altos y conforme se fue normalizando la información se fue adecuando todo. Entonces creo que eso es algo normal conforme pasa el tiempo y conforme se va haciendo toda la normalización de la información que se está considerando. Gracias, Lau. Karen, creo que es una oportunidad también para hablar del Elsevier Live. Hay varias preguntas con respecto a temas de publicación.
Si quieres contarle a la audiencia qué tipo de sesiones tenemos para esto. Claro que sí, efectivamente hay varios temas en cómo mostrar la visibilidad y cómo además los invito a otras sesiones que tenemos todos los martes a las 10 de la mañana, seguido a este que viene la próxima semana, en donde tocamos tema de publicación de artículos, como si son editores también tocamos temas de cómo indexar la revista en Scopus, vamos a hablar sobre, viene una sesión bien interesante el 7 de septiembre con nuestro director regional Mario Ríos, en donde hablaremos otra vez de los 10 años en Latinoamérica. Vamos a hacer un panorama bien interesante acerca de esta vista. Entonces, súper invitados. Además de eso, aclaramos y soportamos pues todo esto en temas de cómo apoyamos e incentivamos la producción científica desde nuestro lado. Gracias, Karen. Estoy leyendo algunas preguntas con respecto a por qué es importante publicar en algunos índices. En realidad, bueno, voy a tomar la palabra aquí en Scopus. En el términos de ODS, como mencionó Chris, nuestra base, nuestra fuente es Scopus. Todo lo que esté publicado o indexado allí es lo que se tiene en cuenta para poner a actuar estas herramientas tecnológicas y demostrar avances en los ODS. Y esa misma información se envía por lo menos al ranking de Impact Ranking, el cual ampliaremos información el viernes de esta semana. Por esa razón, digamos, sería importante tener esas publicaciones en Scopus si queremos que se reflejen allí. Eso sería una respuesta para Elvira y Hugo que nos hacen esta pregunta. Karen, nos hacen, Carlos. Que si ¿Sí? quieres de cómo menciona una persona del impacto de pronto en México, súper invitados a la sesión de mañana. Vamos a tener a Edgar, un profe de la Universidad Nacional de México, que también participa en proyectos en este momento dirigidos por Naciones Unidas, y va a mostrar qué está haciendo México y también desde esos proyectos y demás. Entonces, súper invitados mañana a las 10 de la mañana de Colombia, México. Ya tocaría ver para el horario de nuestros otros asistentes. Muy bien. Bueno, nos preguntan también cómo están avanzando algunos objetivos. Estamos, digamos, orgullosos de que existan estas preguntas con respecto a cómo estamos avanzando en X o Y objetivo. Los invitamos a todos a la sesión de esta tarde, donde haremos un ejemplo de cómo hacer estas revisiones para cualquiera de los objetivos de desarrollo sostenible. Igual recuerden que estamos grabando todas las sesiones y de pronto no pueden atenderlas. Podemos esperarlos en nuestro canal de YouTube para que puedan ver la grabación. A ver, déjenme ver qué más. Helmut, gracias por la sugerencia. Nos sugieren hacer una sesión sobre las brechas de los ODS en América Latina desde las publicaciones del Elsevier con respecto a otras regiones. Está interesante, tomaremos la palabra. Creo, Lau, por ahí te van a contactar. Alguna institución que está interesada en revisar esto para la universidad. Sí, Diana, aprovecho para comentar, para México algunas instituciones vamos a hacer una revisión regional la siguiente semana, entonces igual estarán recibiendo ahí la invitación y bueno, si está la universidad que les interesa, nos contactan para saber y ver en qué región están. Ok, no sé si me ayudan de pronto compartiendo Lau, Tati, Karen, sus correos por el chat para dar seguimiento a las preguntas que no pudimos responder hoy. Y bueno, creo que estamos llegando al final. Nos dicen que muchas gracias a todos. Estamos. Sí, por favor, continuemos el contacto con los correos que vamos a compartir. Llegamos al final del tiempo destinado para preguntas. Entonces, pues les agradecemos mucho a todos su participación. 2 mensajes finales para dar por terminada esta sesión. La primera es recordarles que vamos a desarrollar este encuentro académico durante toda la semana. Pueden hacer uso del código QR que ustedes ven ahí en pantalla para conocer la agenda detallada de cada día y realizar el registro a las sesiones.